Hello friends, welcome to another lecture of Make Mechanical Simple. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്സ് സോൾവ്സിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ ഓവർഹാങ്ങിങ് ബീം. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഓവർഹാങ്ങിങ് ബീമിൽ SFD BMD വരയ്ക്കാനാണ്. അപ്പോൾ SFD BMDയിൽ ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ലെക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു നോ ബിഫോർ ഡ്രോയിങ് SFD ആൻഡ് BMD. അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലെക്ചർ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ദാറ്റ് ലെക്ചർ ആൻഡ് കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ SFD BMD നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണത്? സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓർ എ overhanging beam, first step എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we have to determine the support reactions. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ either you have to take the moment equilibrium of any of the supports. ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട്സ് എബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് you can either take moment about A or moment about F. That is the algebraic sum of sigma moment about F is 0. This is equation. Moment equilibrium equation ഇതാണ് അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക. അതുപോലെ എല്ലാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകളും ഇക്വേഷൻ്റെ അതർ സൈഡിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകളും അഥവാ പോയിൻ്റ് എഫ് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകളും ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുന്നു. അതുപോലെ പോയിൻ്റ് എഫ് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകളും ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എഫ് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ RA ആൻഡ് ദിസ് 10 kN. ഓക്കെ, സോ RA into what is the distance between RA and F? That is 5 meter plus 10 kN into 1 meter. That I am keeping in one side of the equation, that is LHS. Okay, now all the anti-clockwise moment I have to write in the RHS. Otherwise you can write all the terms in the LHS, but you have to put a negative sign for all the anti-clockwise moments. Okay, so now 15 kN is producing a moment about F. The distance is 4 meter, and here we have a UDL, that is 20 kN load intensity, which is acting over a span of 1 meter. അല്ലേ, 1 meter സ്പാനിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 1 meter കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Now this is load. Okay, now this load will act at the mid of this, at the center of this UDL. So we have to take the distance from the center of this UDL to F. What is the distance? 1 plus 1, 2, and this will be 0.5. So we have to multiply here with 2.5. Okay, and again we have a 15 kN load here, that is plus 15 into what is the distance here? 1 meter. Now this is a single variable equation. From this we can find the value of RA as, you will get the value of RA as 23 kN after solving this equation. Okay, you can do it in the calculator. Now, so we have got one unknown. Now similarly we have to find the value of RF also. So I am going to write RA here, that is 23 kN. Now we can consider the vertical equilibrium for finding RF. So what is the vertical equilibrium? RA plus RF is equal to, these are the upward forces. Now what are all the downward forces? We have a 15 kN plus we have a 20 kN UDL. So 20 into, which is acting over a span of 1 meter. So we have to multiply with 1, plus again we have a 15 kN load, and again we have a 10 kN load. Okay, so simplifying this as in substituting the value of RA here. Substituting the value of RA here, you can solve for RF, and you will get the value of RF as 37. Okay, so this is how you find the support reactions. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ shear force diagram വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്.
ഇപ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ലെക്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു UDL ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദർ വിൽ ബി എ വെർട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് UDL വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ SFD? UDL വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ലോഡ്, രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ലോഡൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ വേരിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് അതേപോലെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെയും അതുപോലെ ഓവർഹാങ് ബീമിൻ്റെയും കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സസിനെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഹാവ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്. ഈ റിയാക്ഷൻ RA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡാണ്. സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് A1. അപ്പോൾ ഞാൻ A1 എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ വാല്യൂ ഇടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഹിയർ? ഷിയർ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് FA2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദിസ് 23 kN. ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ദർ? അവിടുത്തെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? 23 kN ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് FB1? Again we have a concentrated load there. So FB1 without considering this 15 kN. ഈ 15 kN കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ 23 kN ആണ്. Now what is FB2? That is considering this 15 kN, 23 minus 15. Why I taken minus? Because it is acting downward. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് FC? ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് C. ഓക്കെ, ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് C remains the same. This we got 8 kN, so it will be 8 kN alone because between B and C there is no loading. Okay, now what is FD? Here we got, in the previous step we got 8 kN. From that 8 kN we have to subtract this 20 kN over a span of 1 meter. So 8 minus 20 into 1. Okay, so what we'll get? That after simplifying this we'll get minus 12. So now we have moved to the negative side. Okay, now what is FE1? FE1 without considering the concentrated load there, it is nothing but minus 12. Now what is FE2? FE2 will be minus 12 minus 15, it will be minus 27, right? Now we have to go to, so FF1, that is the shear force without considering this support reaction, that will remain the same, minus 27. Now what will be the remaining portions I am writing here? Okay, what will be FF2 and the minus 27. Now this is very important. Again this support reaction is upward, right? This is very important. This support reaction, I am considering this support reaction now. Okay, so this support reaction is acting upward, so we have to put positive sign here. What is the value of RF? We have found the value of RF as 37. So what we'll get? It will be 10 kN, right?
Now FF2 is 10 kilonewton, so what will be FG1? FG1 will be nothing but 10 kilonewton. Now what is FG2? FG2 will be this 10 kilonewton minus, here we have, because it is acting downward, here we have 10 kilonewton, so it will be 0. Okay, now we are going to plot these values based on this reference line. Okay, positive values ഒക്കെ നമ്മൾ upwardലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ താഴെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു UDL വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ UDL വരുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് എ ലീനിയർ വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ FA1 0 ആണ്. ഫ്രം 0 we have a sudden increment to FA2, that is 23. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു vertical shift ഉണ്ടാവും, that is 23. So we have reached to 23 kilonewton. Now between A and B there is no load. If there is no load, the variation will be constant. Okay, now there is a sudden decrease because 15 kilonewton is acting, so we have to mark 15 kilonewton here. Now we have reached to 8 kilonewton. 23 and 8 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have reached 8 kilonewton. Now from between B and C we don't have any loading, so it will be, the variation will be constant. Now from this point, what is the value of shear force at D? What is the value of shear force at D? It is minus 12. So we can plot minus 12 somewhere here. Now the variation between C and D is linear because there is a UDL. So we have to plot it like this. Put a straight line, join using a straight line. Okay, so this is 12 or minus 12. Okay, now FE1 is again minus 12, so this will be constant. Now at E1 again we have a 15 kilonewton acting downward, so plotting that 15 kilonewton, we have reached somewhere around minus 27. Now between E and F there is no loading, so it will be constant. Now at F we have a sudden increment because RF is acting upward. Okay, so RF is acting upward and its value is 37. So taking 37, we have to plot this upward like this, and we have got positive 10 here. The value here 10 is, and between F and G shear force is constant because there is no loading, and at G there is a sudden increment because there is a concentrated load and it has reached to 0. So this is the way we plot shear force diagram. I hope you have clearly understood how to draw shear force diagram. See, usually SFD BMD യുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന്, what is the value of maximum bending moment, and second one is what is the value of point of contraflexure. Okay, അപ്പോൾ point of contraflexure കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എവിടെയാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക? മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് വേർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആവുന്നത് എവിടെയാണ്? ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആവുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അറിയാം, ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി, അത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി കൺസിഡർ എ സെക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, അഥവാ ഈ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസും അങ്ങ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 23 kilonewton മൈനസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ 15 kilonewton ആൻഡ് മൈനസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ 20 kilonewton per meter. പക്ഷേ ആ UDLൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, ഇത് എക്സും ഇത് 2 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരിക, ഇറ്റ് വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് മൈനസ് 2. സോ 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ per meter into x minus 2. So this is the important part. Okay, so this is the shear force equation for this section. Okay, now നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, this equal to 0 equate here and we can find the value of x from here. So after solving this you will get the value of x as 2.4 meter. You can solve it using a calculator. Okay, so now we have got the value of x. Okay, so now we have what you have to do at this section, we have to write the bending moment equation also. What is mx? So to find mx, this distance is x, so 23 into x, because it is creating a sagging moment. Upward forces എല്ലാം sagging momentum, downward forces എല്ലാം hogging momentum ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക bending moment ഡയഗ്രത്തിൽ. അതാണ് നമ്മളുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. ഓക്കെ, so 23 into x and 15 minus 15 into what is this distance. If this is x and this is 1 meter, this will be x minus 1. So bracket we have to write x minus 1, and because of this UDL, ഈ portion UDL കാരണം അവിടെ എത്ര moment ഉണ്ടാവും, that is minus 20 into x minus 2. Why I taken x minus 2? Because we need only this distance. This distance is x minus 2. If this is x and this is 2 meter, this distance is x minus 2. Now this is the load because of this UDL. Okay, now we have to convert it into moment. So what you have to do, from the center of this UDL we have to find the distance. So that will be x minus 2 by 2. So this is the bending moment equation for this section. So here we have got the value of x, so we have to substitute these values of x here, so that we will get the maximum bending moment value. So if you substitute, you will get the maximum bending moment value around 32.6 kilonewton meter. So this is how we determine the maximum bending moment value. Okay, so next നമ്മൾ എങ്ങനെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക. എന്താണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ? എല്ലാ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സസും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സാക്കിംഗ് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സസും വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ്. സാക്കിംഗ് മൊമെന്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എനിക്ക് ബെറ്റർ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു പകുതി വരെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുറേ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സസും വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് എല്ലാ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സസും വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി മൊമെന്റ് അറ്റ് എ? Moment at A will be 0 because considering from the left. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല, സോ മൊമെന്റ് അറ്റ് A is 0. Now what is moment at B? Moment at B will be 23 into 1 meter. So ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 6 into 1 meter, that is 23 into 1, and it is sagging, so that is 23 kilonewton meter. Okay, now what is moment at C? Moment at C, 23 into 2 meter, 23 into 2 meter minus, what will get, minus we have a 15 kilonewton load to the left of C, that 50 kilonewton into 1 meter. So what will get, we'll get the value of this as 31. Okay, so that is moment at C. Now what is moment at D? It is moment at D. So to the left of D we have RA, that is 23 into, what is the distance? This is 3 meter. So into 3. Now minus, because this is acting downward. So okay, so 15 into, what is the distance between B and D? That is 2 meter. Now minus, here you have to take care about, because of this UDL, that is 20 kilonewton, which is acting over a span of 1 meter, and it is concentrated at the mid of this UDL. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0.5 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 0.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ what will, after simplifying, what will get the value is 29. You will get the value as 29. Okay, now അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ജി? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ജി? ജിയിലെ മൊമെൻറ്റ് എന്താ വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി 0, കാരണം ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ദർ ഈസ് നോ ഫോഴ്സസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എഫ്? മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എഫ്, എഫിലെ മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ്? കാരണം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി ഹാവ് എ 10 kilonewton. 10 kilonewton, it is acting downward, so we have to put a negative sign. Downward force ആണ്. So minus 10 into 1 meter, that is minus 10. So we'll get a value of minus 10 there. Now what is moment at E? Moment at E, considering from the right side, okay, that is minus 10 into 2 meter, minus 10 into 2 meter, and this is acting upward, so it will create a positive moment. So plus 37 into 1 meter, the distance is 1 meter. So this value will get I think 17. 37 minus 20 will get 17, positive 17. So we have found all the values of bending moment at all the salient points. So now we can plot all the values here. Okay, so at A the value is 0, at B the moment is 23 kilonewton, so I am taking 23 kilonewton somewhere here, and at C it is 31, so 31 I am taking somewhat above, and so this is 23 and this is 31, and at D we have 29, so 29 I am taking in between. So you choose some proper scale. Okay, now at E we have 17, so 17 you can take somewhere here, and at F we have the value at F is minus 10, right? So minus 10 you can write, and here it is 0. Now you have to take care about the variation. Okay, CD യിൽ മാത്രമാണ് പാരബോളിക് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇവിടെ 31ലേക്ക് ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പാരബോളിക്കലി കൂടി താഴേക്ക് ഡൗൺ ആവും. Okay, so this is parabolic variation, so you have to note it here. Here it is parabolic. Okay, now again we have linear variation here, and from here linear variation, but it goes to the negative side, and again here we have linear variation. Okay, so this is how, so you have to mark all the values. So here this is 29, and this is 17, and this is minus 10. Okay, so this is how we plot the bending moment diagram. Now the next step is to find the point of contraflexure. എന്താണ് point of contraflexure? The point at which the bending moment changes its sign. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് എക്സാക്ട് നമുക്കറിയില്ല. വി ഓൺലി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ്. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? You have to consider a section. It is better to consider from the right side. I'm considering a section at a distance x from the right side. Then we can write the standard equation or generalized equation at this section from the right side. Okay, so what is the general equation? It is acting downward, so minus 10 into x. Okay, minus 10 into x, and plus, because it is RF is acting upward, plus 37 into what is this distance? That will be x minus 1. Okay, now at the point of contraflexure, this bending moment will be 0, so you can equate this equal to 0. So after solving this, you will get the value of x as 1.37 meter. Okay, so that's all.
So I hope all of you have clearly understood how to draw shear force and bending moment diagram. If you found my lecture useful, consider subscribing and click the bell icon for getting further updates. Thanks for watching.